Dernière présentation aujourd'hui, et non la moindre. Oui. Dernière présentation aujourd'hui. Nicolas Béliveau. Nicolas, c'est à toi. Le micro fonctionne? Oui, parfait. Don't fix what's not broken. For the last 700 years, something has been broken, but nobody has fixed it. For the last 700 years, we've been using the same shoe sizing guide. US size 11, European size 44. Across the globe, there are shoe guides that label each shoe into a category. But what's the point of this guide if you don't know how the shoe fits without actually putting it on your foot? A size 7.5 could fit just like a size 7 or like a size 8. This guide is really not the best for buying shoes in store, but it's especially problematic when buying shoes online. It took 700 years, but today I'm proud to present to you Bootiq. Bootiq is a software that fully embeds into any shoe e-store to filter the shoes and only display the shoes that fit you. We created a standardized guide, a guide that's tailored to each and every one of you, a guide that is determined by the size of your foot. To join Bootiq, you simply print out this measuring sheet that's available on our website. We have an instructional video that explains how to use it properly to take the best measurements possible. After you measure your foot, you simply input the results into our website. Our concept is based that if you have a foot that's similar to somebody else, your foot will fit the same in the same shoe. We match you up with a network of avatars. When we match the measurements of your foot with people of same feet as you, and essentially they try on the shoes for you. Take Sophie, for example. She's browsing online, checking out shoes, and she really finds a pair of shoes she really wants. Problem is, she doesn't want to order it because she doesn't know what size to choose. She doesn't want to wait a few days to receive it, only to find out then they don't fit, and then have to go through the pain of returning them. But now, that same store has just partnered up with Bootiq to offer Sophie a much better experience. When she gets to the site, she's prompted to log into her Bootiq account. That's where the magic happens. The shoes are filtered to only display the shoes that fit her. All she needs to do is pick her favorite style. There's many people like Sophie in this world, people who want to buy shoes online because it's much easier, there's a bigger variety, lower prices, and you could shop anywhere at any time. The problem is, just like Sophie, they're scared because there's not one size. We signed our first partner, La Godasse, a shoe store in Saint-Denis, who believes in our idea and sees the tremendous potential this could bring to his online sales. Over the past 3 weeks, we organized 2 events where we invited people to sign up in-store and we measured their feet. In a matter of hours, the response was so phenomenal, 60 people are now members of Bootiq. People want this. And the problem is, in the Canadian market, only 2.3% of shoes are sold online. In the States, it's around 13% because of more lenient return policies. The market potential is huge. In Canada, shoe sales annually represent $7 billion. In the United States, $74 billion. When you take into account that the average amount of shoes returned hovers around 30%, this means that $30 billion worth of shoes are going from retailer to consumer back to retailer for absolutely no reason. Bootiq can change all of this. We want to go a step further. We're not only going to show you the best shoes in the best size, we're going to show you the shoes you really want. How? Because we'll know the style of shoes that interests you. By simply tracking your purchase history through your Bootiq account, we'll be able to make sophisticated recommendations and direct you to shoes that we believe will interest you. On top of this, with Bootiq, shoes can now become a new type of gift. Before, it was impossible to buy shoes as a gift because, well, you don't know how it'll fit your friend. But with Bootiq, you can simply go on your friend's user account and see the shoes that are good for them. Imagine shoes now being gifts. This whole concept was developed back in Israel this past summer during a campus abroad.
This is where Oliver Mlekowski and myself, Nicholas Beliveau, first met and co-founded Bootiq. We are really a dynamic duo. Oliver is graduating from the master's program in IT here at HEC Montréal, and me in entrepreneurship. He's really the analytical, methodical, and strategic thinker of the team, where I'm more of the hustler, the salesperson, and the pitcher. Recently, we joined a third person onto the team, Tony Nguyen, a software engineer from McGill, responsible for the back-end database. But it's not just our team that believes in our idea. It's the whole Montreal startup community as a whole. Because we proved our value proposition and really identified a proper market product fit, we were accepted into the Parcours Entrepreneurial Rémi Marcoux. We just graduated a few hours ago from the renowned District 3 startup program at Concordia University. We won first place at the John Molson Startup Conference Elevator Pitch Competition, and we are the featured company on Montreal Inc.'s brand new bursary, Your Business is Our Good Ideas. Furthermore, next week we have meetings lined up with Futurepreneur and Pro Montreal to discuss funding possibilities. On top of that, we have a team of mentors and coaches who are there to support us every step of the way and really make sure we're in line with our objectives. So what's next? We won't go even further. We really want to take the next step. I'm graduating in a matter of weeks, Oliver as well. Now we need funding to take this MVP to turn it into a commercial product. Right now we have a measuring sheet that could be printed out, but this is really not the best way to scale. We want to develop an application that will be able to perform a 3D scan of the foot to be able to really scale as much as possible. We've already spoke to companies who are able to realize such a project, and we estimate our budget for this application at around $20,000, ready by September 2015. Our revenue model is based upon a $4 cost per action. So we only charge our clients when one of our members goes onto the site, logs into their Bootiq account, and ultimately makes a purchase. This $4 is a very fair price because we're not only reducing the return rates, we're increasing customer satisfaction, and we're dramatically increasing conversion rates because we're giving confidence to the consumer to buy off their platform. We already have our first client, but over the next couple months, we plan on acquiring three bigger clients. From our studies of the traffic they experience on their website, these 3 clients would enable us to assist in 45,000 transactions over the next year, generating a first-year revenue of $180,000. The cost structure represents $110,000 for the first year. The main costs come from human capital to integrate our solution into our partner's website, as well as developing the application for the 3D scan. In terms of funding, we're looking for $50,000 to have enough runway for the first year. We have applied for a number of bursaries and are confident to raise at least $20,000 from that. The balance coming from a loan from Futurepreneur or the BDC, as I mentioned, we're already talking to. Our burn rate represents $6,000 a month for the first 10 months. But if we're running low on liquidity, we're going to be able to reinvest, Oliver and I, our salary, because that's really the main chunk, and if ever needed be, we'd be ready to do that to continue the company. In year 2, we're going to plan on acquiring 2 more clients, each who experience over a million visits a month. There's many of them around the world, and we're not just limited by Canada and the US. Our solutions fully could integrate into any company around the world. With these 2 new clients and the current 4 we have, we will experience 5 million visits a month to generate an annual revenue of $2 million with an 85% profit margin. The reason for this is because the sum of our costs are at the beginning of our project and don't carry on for the rest of the years. There's very, very low variable costs. In sum, in the next few months, we're going to completely revolutionize the footwear industry, save all of you a lot of time and a lot of money, and make big shoe stores really happy by saving them hundreds of millions of dollars in return costs and increasing conversion rates on their platforms. I'm really sorry you all had to wait 700 years for this, but you all can now join Bootiq. Thank you. Good
Question, comment est-ce que tu vas t'assurer que ton site me donne accès à toutes les sortes de souliers que je peux pouvoir penser? Par exemple, si tu n'as pas une entente avec une boutique, Rockport, par exemple, tu n'as pas d'entente avec eux autres, je ne verrai pas Rockport sur ton site. Exactement. Tu vas juste voir les souliers sur les sites. Disons, tu vas sur le site web d'Aldo. Quand tu vas sur leur site, tu vas juste voir les souliers Aldo. Oui. Et ça va filtrer pour ces Il faut que tu aies une chaussures-là. entente avec eux autres. Exactement. Si tu n'en as pas, je ne le verrai pas. Non. I'm taking a major retailer's standpoint. Yep. I love the idea is fantastic, but let's say I'm Aldo. I show you my balance sheet, no, my P&L. 1/3 of my sales are shoes. 2/3 are cross-selling. How do I cross-sell? By driving traffic in my stores. If you remove that traffic from the stores, you're antagonizing these major retailers, right? You know that? You're speaking about accessories, handbags, belts, etc.? Yeah, cross-selling is, yeah. Yep. Shoe polish, all crap like that. Our solution just adds another level to Aldo's site. We're not taking away the products they currently own. It's just when you go to visit the shoes they have on the website, then our filter applies. You could think of it as a price filter. Right now, when you go on any website, you can price high to low. Well, we just developed a new filter, comfort. The most comfortable shoes on top, the least comfortable at the bottom. But then they can pick them up from your engine But easily. on Aldo's without website. Yes, but they're still not going to walk into an Aldo and buy 3 pairs of shoes because there's a really insisting sales guy and buying a handbag that they don't need and a couple of shoe polish, right? That's the way they make their money. Our model is focused on online sales. Right. We're not focusing on in-store sales, and it's a very viable model because it is. It's just that it might not fit chains like Aldo, or I'm thinking about, he said Rockport or Echo, they're huge. They might just want to keep the traffic inside, store? right? Well, we spoke to Aldo actually, Yeah. and they are extremely interested. They have a new strategy this year where they don't have a choice to move online. So everything is moving online. Future Shop closed, Target closed. Physical locations will have a serious impact over the next 5 years. And without strategies like this, encouraging people to buy online, they're going to see their profit margins decreasing dramatically. Because if they don't do it, someone else is going to do it. So Precisely. they have to mitigate the loss of sales in stores. Mais quel est l'intérêt pour Aldo d'aller sur ton site et peut-être d'offrir une alternative qui est Rockport? Là, ça m'est- Non, je comprends, mais sur son site, il n'y aura pas juste Aldo. Sur le site, notre solution s'intègre dans le site web d'Aldo. Ah, OK. Donc, ça va être juste Aldo. Exactement. Oui. Ah, OK. Donc, sur ton site, je ne verrai pas que je peux avoir pour un soulier confortable Rockport. Non. Je vais juste voir, il faut que je donne la marque que je vais avoir avant. C'est ça. Tu vas sur notre site web, ça va vous indiquer nos partenaires, évidemment. Et après, si vous décidez, moi, je veux des souliers Aldo, ben, vous allez sur le site web Aldo OK. comme vous le faites Puis présentement. comment tu vas contrôler tes revenus? Tu m'as dit, je pense que c'est 4 $ que la personne de boutique doit te donner à chaque fois qu'il vend une paire de souliers. Exact. Il te donne ça comment? Par carte de crédit, état de compte mensuel, il t'a envoyé un chèque? C'est l'entreprise qui nous paye, c'est pas l'utilisateur. Non, ça, je comprends, mais comment que l'entreprise se paye à la fin du mois? J'ai vendu 200 paires à 4 piastres, puis je t'ai envoyé ton argent? Désolé, je comprends pas votre question. Non, mais OK. Transfert direct deposit? Non, ouais, À quel moment est-ce qu'on te paye? Au fur et à mesure des transactions? Ah, ou- non. Ça va être après 30 jours, on va avoir une OK. entente en tant que telle. tu vas avoir un état de compte, puis tu vas dire, je t'ai vendu 200 paires. Tu Oui, dois oui, quatre- exactement. OK. C'est pas instantané, mais pour les plus grandes entreprises en plus, on a réalisé peut-être c'est mieux avoir juste une subscription mensuelle au lieu de charger vraiment chaque fois, vu que les grandes entreprises préfèrent prédire leurs coûts en avance. Si on promet notre service, on est essentiellement un SaaS, un Software as a Service. Et si on dit un coût mensuel au début, après avoir analysé leur vente mensuelle, là, on pourrait juste charger ça 30 jours, 60 jours livrables. Tu m'as dit, je veux juste comprendre, là, être certain. Si tu as, mettons, 5 clients, Oui. Aldo et puis d'autres, ça peut être Rockport, whatever, tu dois les consulter un par un à travers ton site, ou est-ce que tu entres une fois et tu dis, bon, ben là, j'ai besoin d'un 8,5, chaussures sport, voici ma feuille, et puis là, on te donne le résultat chez tous tes clients,
ou on le fait? Autrement dit, est-ce qu'il faut que je consulte 5 clients un après l'autre? Ou- Non, qu'est-ce que tu fais? C'est éventuellement, on compte peut-être avoir un agrégateur. Donc, notre propre site web qui va agréger tous nos clients dans un site web. OK. Par contre, au début, exactement, c'est à cause des tensions avec nos partenaires. Donc, on va juste vraiment s'intégrer dans leur site web. Donc, on suit le path naturel du client. Alors, l'utilisateur, lui, qui entre sur son ordinateur, il va d'abord choisir le client chez vous. Exactement. Et ensuite, il peut aller voir chez un autre client chez vous. Ben, si vous voulez. OK. Et il ne paye rien d'une fois à l'autre tant Non. qu'il ne fait pas de transaction. Exact. Bon. Il me semble que tant que vous n'aurez pas le 3D scan, Le quoi, pardon? le 3D scan, ça me semble assez facile pour n'importe quel fabricant de chaussures de s'intégrer une petite feuille qui est imprimée, scannée. Là. Quand est-ce que tu prévois avoir le 3D scan? Fin été 2015. La technologie est quand même très simple. C'est pas, il y a plusieurs alternatives pour le réaliser. Présentement, c'est très réalisable avec comme un Xbox Connect, par exemple. Par la suite, on peut créer une application. On a déjà parlé avec une entreprise qui s'appelle Magic Plan, qui fait la prise de mesure intérieure de bâtiments. Et ils ont développé un système macro qui est précis au millimètre. Ça, c'est la précision qu'on recherche. Et sinon, on a parlé à des professeurs à la Polytechnique et c'est très faisable. Si tu mets une carte de crédit, par exemple, à côté de ton pied et tu prends une photo en 2D, ça fait la triangulation et ça, c'est réalisable dans un mois, même pas. Wow. OK, c'est cool. Pourquoi... c'est ça, pourquoi on continue à poser des questions? Mais, non, sans farce, pourquoi ça n'a pas été fait avant cette affaire-là? Tu sais, tu parles de ça, puis je veux savoir ta perspective sur ça. Pourquoi tu penses que c'est quand même un... On sait que, puis tu l'as bien dit, un des principaux freins à choper pour des shoes, c'est les grandeurs, les retourner, c'est le bordel, blablabla. Il y en a qui l'ont fait, mais fait que tu es en boutique, Nike l'a essayé. Tu sais, comme, pourquoi? Why didn't I think of that? Ouais. J'ai la réponse. C'est parce que... Super. Non, c'est parce que avant, c'était pas possible. Ben, je dis avant l'ère informatique, tu pouvais pas te rappeler des mensurations de ton pied, la longueur, la largeur, l'arche de ton pied, prendre en compte la morphologie. Et vraiment, juste personne a réalisé qu'au lieu d'aller shoe to the foot, you could go foot to shoe. C'est juste, nos compétiteurs vont, Shoefitter, notre concurrent majeur aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils font quand tu viens sur un site web partenaire à eux? Ils te demandent quel soulier tu portes en ce moment, ce qui est confortable, ils vont faire la comparaison. Mais le problème avec ça, c'est vraiment pas assez précis parce qu'ils ne savent pas la relation entre ton pied et la chaussure. Okay. Alors, Cool, merci. comment vas-tu être capable de... Moi, je vais révéler un secret professionnel, bouchez-vous les oreilles tout le monde. Je porte du 9,5 comme soulier. Mais quand je vais acheter des souliers, j'essaye une chose, puis je le trouve confortable, c'est ça que je veux, mais non, ça prend un 9 ou non, ça prend un 10. Mm-hmm. Alors, si j'envoie la dimension de mon pied, Aldo ne pourra pas, il va dire, OK, ça devrait être un 9,5. Puis si moi, un 9,5, c'est peut-être à ce modèle-là que ça me prendrait un 10. Comment est-ce qu'on va... How are you going to handle this? Ben, il y a deux réponses à ça. Premièrement, c'est selon notre système d'avatar, comme j'ai mentionné. Donc, déjà là, si on a les mensurations de ton pied et on compare ça avec d'autres personnes qui ont essayé cette chaussure-là avec les mêmes dimensions, on a une idée du fit. Mais fit n'équivaut pas nécessairement à confort comme dans votre cas. Dans votre cas, qu'est-ce que vous feriez? C'est nous indiquer sur notre site web, comme nos compétiteurs, quels souliers vous portez en ce moment. Et comme ça, on va être capable d'extrapoler l'information exactement. Tu fais le client va, l'acheteur va dessiner son pied, va faire le draft de son pied, prendre les mesures, mais c'est qui fait le mapping de l'intérieur d'un soulier pour savoir c'est quoi les dimensions? C'est-tu vous autres? Ton propre pied. C'est les pieds qui essayent les chaussures. Oui, mais pour le matching, Mm-hmm. c'est vraiment juste parce qu'il y a des avatars qui ont aimé ce soulier-là puis ce format-là. Exactement. Il n'y a personne en boutique ou chez le fabricant qui va mapper l'intérieur d'un pied pour fitter ton logiciel. On n'a pas besoin de mapper la Allez, chaussure. Le pied, c'est la manière la plus précise, technologique même, je pourrais dire, pour mesurer une chaussure. Mais au début, disons, personne n'avait essayé la chaussure. Tu n'as pas d'avatar correspondant à toi qui a essayé cette chaussure-là. Chaque fois, ça c'est juste au début, on va tester les chaussures avec 3-4 personnes avec des tailles de pieds différentes, des différentes morphologies, pour leur entrer dans notre base de données. C'est ça qu'on va faire avec notre premier client.
Mais une fois que ça c'est fait, ça s'applique à nos autres partenaires. Donc, on a juste besoin d'une base de données, setup en cloud, qui s'applique sur nos autres partenaires par la suite. OK. Comment vas-tu gérer l'impulse buying qui souvent génère un achat? Je n'achète pas des souliers souvent, là. Puis quand j'en achète, quand j'achète un soulier, j'ai un besoin particulier, mais par contre, je regarde cette tablette, j'aime ça la couleur de celui-là, il y a de l'air smooth, je vais l'essayer. Puis souvent, je vais acheter une paire de souliers, je sors avec 3 puis 4. Alors, si je vais sur Internet, je ne verrai pas ça, je ne verrai pas ce soulier-là, quand il me semble intéressant. Là. Je vais aller acheter un soulier en particulier, but the process just killed the impulse buying situation because I won't be in the store looking at other shoes. Ben, peut-être que tu n'es juste pas fait pour... C'est le modèle en ligne. Je ne change pas le modèle en ligne en tant que tel. Mais même à ça, si vous voyez que toutes les chaussures sur votre écran vont être confortables, ben, je pense que ça va inciter le monde à acheter encore plus parce que ça, c'est beau. Ah, les deux me font, parfait, je vais les mettre dans mon panier. Au lieu de un, je ne sais pas si ça va me faire. Ah, OK. Avant ça, la suite logique, c'est les bas. Mais Merci beaucoup. merci. Merci beaucoup. Merci.